Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi zikolemera najiri yonse mutigomo mabiri migodi nganja misije komana ngati saugira ndi chizigo cha chilengedwe kusintha kakanizidwe Malawi zikolodalisika anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi dziko likusaukirande sanje kaduka Tipereke moni kwa Malawi wonse zigawo zonse zinayi tingoti zisanu mwa mwambo athu timapereka kuti monire mweuli mwatandaule mwachoma bwanji muli bwanji tusindire kuti tusolere kuti moni mwadokera tani mosewa kuchigawo chathu cha namba 5 kunja ku diaspora tikupatseni moni muziyankhulo zonse mayankhulo kumeneko. Ife ngati chipani cha Muvi, chipani cha namba 14 mdziko muno, lero tachiona chanzeru kuti tibwere tiyankhulepo pa mawu amene a president athu a dziko lino anayankhula ku nyumba ya malamulo kum'mawako. Ngati chipani sitinangobwera kudzawonjezera dzina kapena kudzagwika nambala, tabwera kudzagwira ntchito yoti dziko ili lilongosoke. Ndiye pa chilichonse chimene chingachitike cha boma, chilichonse chimene atsogoleri andale angapange, tiene kukhalapo pansi ndikuyankhula zimene ife ku revolution kuno tikuziona. Pachifukwa ichi tifuna tiyankhepo pa Sona ya president athu amene ayankhula lero mdziko lathu. Lero pa 9 February president Chakwera adali ndi Sona imene imatchedwa mawu oyankhula ku dziko kuti chaka chimene mabajeti akuyambika kuchitika zotani kutani president ali m'masomphenya otani. Ife ngati chipani tiene kukhalapo ndi mawu oyankha mawu amene. Ndipo ndimafuna ndiyankhule izi kuti dziko la Malawi libe zipani zotsutsa tsopano. Chipani chotsutsa chimene chilipo ndi ifeyo ndi chipani cha nyuwani chine cha namba 15 chabwera chija kuti Liberation cha Economic Party. Ndi ifeyo amene tabwera tsopano ndiye tikuyene kumachitapo kanthu pa za dziko chifukwa zipani zina zonse kumbuyoku zimayembekeza ngati nthawi ino ndi ya kampeni kumakhala pa kumthamanga kukonjeza mavoti. Koma ngati ife chipani chatsopano tikuyene kuyankhulapo mawu amene a president ayankhula kuti ife ngati chipani tikuti bwanji mmene tikunena dzikoli ndi zimene akuyankhula iwo zikusemphana pati zogwirizana pati. Pachifukwa chitiyamba motere a president Chakwera poyankhula pawo abwerezanso mavuto amene akhala dziko likuwaona ndipo amene anawapeza mchaka cha 2020. Abwerezanso kuti chaka chino chachinayi dziko likulephika kuyenda bwino chifukwa cha mavuto amenewo. Ayankhulapo mavuto atatu. Anena kuti vuto la ndale za dziko lapansi kuyerekeza nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia imene yapangitsa kuti dziko la chuma chawo ndi boma lawo lisayende bwino. Ndi adzabwerezanso mavuto otina kuti dziko silitulutsa chilichonse kuti tidzigulitsa mayiko akunja kapena kuti tidzidya ngati chifukwa china. Ndi anenanso mawu achiomaliza kuti zogwa mwadzidzidzi zimene zakhala ngati zaononga kuti dziko lisayende bwino. Komatu izi timafuna tiyankhe ife wayankha president kuti mavuto awatu mwapeza. Mavuto a COVID munapeza mwalo wamboma mu COVID ali pamenepo. Ndipo nkhondo ya ku Ukraine singapangitsa kuti dziko lathu lisayende chifukwa cha nkhondo ya dziko lina 7,000 km kutali ngatuko. Chachingapo mavuto akugwa mwadzidzidzi si boma lanu lokhala lakomana nawo. DPP idakomana ndi ane akuti Fatima zimenezo mphepo ya mkuntho imene apeza. Koma dziko lawo limayenda zinthu zimapezeka chuma chimayenda bwino. Ndiye lero a president abwerezanso mavuto amene kuti ndi amene apangitsa kuti chuma chisayende bwino. Ife a Muvi ku revolution kuno tikukana kuti ayi vuto lisamakhala chaka chino vuto lomwelo, chaka chamawa vuto lomwelo, chaka chamkuja vuto lomwelo. Ndiye kuti mwalephera ntchito chifukwa chikachitika chaka chino vuto mmayenera kuti mupeze njira kuti chaka chamawa tisakumane vuto limene. Koma boma la Chakwera lalephera
kuti akonze chifukwa mavuto amene akwadandaula lero ka ndi mavuto amene alipo zaka 4 zapita. Chaka chawo cha 4 chino akudandaula mavuto ambuyo. Chachiwiri, Appeasement akwera mu address yawo ya Sona ayankhula mawu onetsa kuti project yawo ya AIP akuti chaka chino bolako idapita patsogolo 10%. Chaka chino chachinayi akugwirisabe ntchito AIP ndi akuti panopa bolako 10% inaenda bwino. Koma njala dziko mwathu muno yakhodzokera tsopano ikununkha panopa Malawi akudya maudzu. Ndimaona video kuchoka kumachinga taona mafumu akumayenda kupita napemphera nthawi chakudya. Boma lona kuti latha zaka zinayi komanso lidakhazikitsa ndondomeko yoti fertilizer azigulidwa aziperekedwa kwa anthu mochipa. Zaka zinayi njala tsopano ikuchita kuopsa kuposa 1980 kuposa 1949 imene makolo athu ankatiuza. Kufika poti anthu akudya zikhawo za mchire, kufika poti anthu akufa ndi zikhawo poti sangakhale wosadya. Potero ife tikunena kuti Appeasement yawa alephera kuti atsimikizire dziko kuti project yawo ya AIP imene akuti Affordable Input Program sidathandize dziko lino koma yangopulumutsa ndi kulemeretsa iwo ndi chipani chawo ndi andale chifukwa iyi project iyi sithandiza dziko imathandiza anthu andale kuti abereko ndalama. Chachitatu, ife timafuna tiyankhule mawu awa kuti kukadakhala project imathandiza dziko ndiye kuti njala ikanatha chaka cha 2021 itangoyambika AIP ija. Koma Malawi mudzi wa izi njala yamba ikupitirira yakhale kuonjezereka yakhale kukula kufika tsiku la lero njala ikuchita kununkha. Koma AIP yo 2020 analiko, 2021 analiko, 2022 analiko, 2023 analiko, chaka chino 2024 aliko. Koma njala ikupita ni ipirabe. Ndiye ndalama zimene zikuonongeka kunapita zakatangalizoka 30 billion inakaponyedwa mbuchale, 153 billion inakaponyedwa mu kampani ya mankhwala ku East Bridge. Lero njala ichikhalirebe. Ndiye ife tikudzudzula kuti state of the nation yawo imene yayankhula Appeasement sidathandize chilichonse, sikuthandiza chilichonse, koma papepalapo ikuoneka yomveka koma sikuthandiza sidasinthe chilichonse ku dziko. Ndipo apa tikunena motsimikiza kunena kuti Appeasement akwera project yawo iyi sinali yotukula dziko kapena yochotsa njala dziko lino koma inali kuti adzilemeretsa iwo ndi andale awo chifukwa mpaka lero amene anaononga 30 billion kukayiponya mbucha sali ku Maula, sali ku Chichiri, sali ku Mzuzu, sali ku prison iliyonse, sali ku ndende iliyonse dziko mwathu. Amenenso anapita kukaputa ngongole ku ya East Bridge kumene kwakalowa 153 billion sanamangidwepo. Appeasement akwera pamene amafotokoza zoti njala ikukulabe chaka chinoko AIP inakwera pang'ono 10% sadayankhule kuti amene anaononga ndalama zina zija mbuyo talotsa ku prison fana ine kuluza dziko zimenezi. Cha number 4, ife ngati chipani cha number 14 mdziko muno zelu zake ndi maganizo athu ali evolution pa Chingerezi opanga zinthu mosesa amkuntho tiokhumudwa kwambiri kuti Appeasement akuthawikirabe kumbuyo sanafuna uze dziko kuti project ya AIP tikuyisiya chifukwa sidakuthandize dziko sidathetse njala malo make abwetsa ukapolo ndi kulira. Ndiye ife tikudzudzula kuti chopitiriza project yoti ikuononga miyoyo ikubweretsa njala nchiyani anene kuti asiye. Ndipo cha ino chaka chawo chomaliza Appeasement fo chaka chamawa sako ngakhale apitirize palibe chimene chingachitike chilichonse ngati njala sinathe mu zaka zinayi zapitazi. Potero ife tikuona kuti Sona yawo lero ililibe ntchito. Mfundo number 5, mukuyankhula kwawo pambe chakwera anadandaula kuti dziko litsopano lakwanisa zaka 60 zakubadwa chilandire ufulu zaka 60 kusoma zatu kufika kuti tikafike zaka 100 kwangotsala zaka 40 zokha. Ndiye anadandaula kuti dziko lino chuma chake nchodwala koma President wakhala pa mpando zaka 4 kusomeza kuti matenda awa akanatha kuachiza chaka choyamba, chaka chachiwiri, chaka chachitatu koma sanachize. Ndiye akudandaulabe kuti dziko lathuli Amalawi safuna chuma chodwala. Ife tifuna tiyankhule chuma sichili podwala, chuma chili chikuyang'anira pa mtima ku
chipinda chija chachipatala chotchedwa ICU. For nthawi yonse chuma chathu chikhoza kugwa nkutchulidwa kuti ife ndi dziko lopanda chilichonse la background. Mfuna number 6, President Chakwera lero adangobweretsa chikhungu cha dzira choyera mkatimo muli zonyansa. Pofotokoza pawo aliyense amene amamvera akhoza kunena kuti president ndiye akuyankhula wamasomphenya, koma tiye tikayang'ane pa ground pakuchitika chiyani zosemphana ndi zimene president akuyankhula. Ndiye speech yawo inali chikhungu cha dzira choyera panja koma mkati muli zowola. Pachifukwa ichi ife tikuti osayankhula zinthu zongofuna kuwapatsa anthu chiyembekezo pamene chiyembekezo chokulibe. Ife ngokhumudwa ndi speech imeneyo lero president sanayankhule momveka bwino, chifukwa kukanakhala kuti afuna kusintha zinthu akanati Malawi onse amene anapanga anakhudzidwa ndi zakatangale amene aononga AIP yangayi akukalowa ku ndende. Koma pofotokoza amayankhula modzimenya pa mtima kuti amaliza milandu yokwana 1000 chakuti yakatangale, amaliza milandu yokwana chakuti ya makhoti, koma akuluakulu amboma mwawo, akuluakulu ababoma apita kulibe ali ku ndende. So ngezala Chakwera kusangala ndi kumangidwa kwa anthu ambafe, kumangidwa kwa anthu opanda dzina, koma iwo akumbali yawo osamanga. Tilokhumudwa ngati chipani cha number 40. Mfuna number 7, number 8. President Chakwera pazaka 4 zawo pofotokoza motsindika kuti chuma chikudwala. Ife tiadzudzule kuti chadwala chumachi akuona m'manja mwawo, chadwala chumachi chili m'manja mwawo, chumachi chadwala iwo akuchiona. Songeza kuti si dokotala chifukwa tsogolo amene timamfuna Malawi abwere adzachize matenda kugwa kwa chuma, kudwala kwa chuma, abwere adzaonetse kuti chakudya choyambirira mdziko la Malawi nsima ilipo. Tidzivutika zina koma nsima Malawi isansowe fa dziko lathu losauka. Pachifukwa ichi president wathu walephera kulongosola kuti lero lile chimanga chigawidwa kuti ndi kuti chili kuti nanga njala itha bwanji. Sadayankhule zakunzunzika kumene anthu akunzunzika, kudula kumene kwadula chimanga kale akuti atsitsa chimanga chokulibe. President yawo ndi munthu mmodzi amene akukhala ngati sakhala ku Malawi akamayankhula pamene pa Malawi pali moto wa njala. Adali kuzingwangwa kukayenera chimanga kumene shedi yonse chimanga munalibe. Adauza Malawi kuti zingwangwa kuti chimanga chibwera mpaka lero chimanga sinafike. Chifukwa ichi tikuona ngati mtsogoleri wathu amayankhula zinthu zoti papepala pokha koma pa ground palibe chilichonse chikuchitika. Kuonjezerapo tamba kunena kuti president akana kuti asasaine bilo yoti zipani za ndale boma lidzipereka ku ndalama kuti zipani ziyendetse ntchito zawo za mwina asankhidwe chisankho pena agulitse mfundo zawo. President Chakwera akana kuti iwo akufuna ndalama zigwiritsidwa ntchito pa zinthu za serious zokha. Ife timafuna tidziwe kuti za serious zake katangale, za serious zake AIP amene sakupindula dziko, za serious zake ndalama zolowa m'matumba mwa anthu, chifukwa dziko lathu ili ndale zonse zachitika zaka 60 ndale zake zimene tikuziona za Malawi. Tsono ngati boma sidzipereka ndalama ku zipani zimene zilipo kapena za nyuwani, ndiye kuti tufuna tidziwe kana ndale zomwe zimene zakhala zilipo, chifukwa amenewa akhazikika pa katangale, akhazikika pa ndale za zigawo, akhazikika pa ndale za kumitundu. Tsopano zipani zatsopano zoti zasinthe khalidwe ili sizingabwere mchifukwa alephera kusaina bilo imene. Chifukwa zikanakhala bwino kuti boma lidzipereka ndalama ku zipani zimene zilipo. Ndi kupatsani chitsanzo. Lero li ku dziko la Malawi kuli zipani 15. Pa zipani 15 zimenezi, zipani zambiri zimene nyumba ya parliament zimaombera m'manja lero nkhani imene amayankhula Chakwera papepa. Osadzuka ndi kuyankhula kuti izi sizowombera m'manja. Amalawi athu akufa ku maconstituency. Dziko lathu lili pa njala ndi pa moto ku maconstituency koma amaombera m'manja. Tsopano zipani zatsopano zimene zikubwera pano kuyambira pa namba 14 chathuchi, 15 ndi zimene zibwera kutsogoloko zikuyenera zibweretsa ndale zatsopano, koma ngati palibe chithandizo chokwanira, ngati boma silikapo dzanja, ndiye kuti tidziona ndale zomwe zimene taziona zaka 60. Ife tikuti President Chakwera akuyenera kusaina bilo imene
kuti boma lizipereka ndalama zoti zipani zine zizithogwitsa ntchito zikuluzikulu kudziwika komanso kumabweretsa mfundo zawo. Nyumba ya parliament yathu ilibe chipani chotsutsa, chifukwa lero kunali mpungwepungwe onera kuti akhale pa mpando wawo otsutsa ndani. Zinthu ngati zimene ziboma kutaya nthawi kumakamba zimene pamene chipani choti chikonze mfundozo chotsutsacho chapereka kale munthu wathundu, koma boma likupanga mazangazime likunzunza chifukwa cholinga chawo nchoti zizikhala ndale mmene akufuniramo pasabwere nzeru yatsopano mchifukwa chakana kusaina bilo kuti zipani zatsopano zobwera zisakhale ndi chithandizo chakuboma. Ife tikuti nkofunika ndipo ngati ngadzalowa mboma ife chipani chilichonse cholembetsedwa chotsata ndondomeko zoyenera za dziko chidzalandirapo ndalama ya misonkho kuti iwo agwirire ntchito yawo akafikire dziko lathu lalitali, akafike ukalonga, akafike kusanja, akafike ngakhale ku diaspora kumene akagulitse mapulani yawo kuti amalawi asankhe okha, adzikhala ndi chisankho okha osatalephera kumva chifukwa kuti chipani chakuti chidalibe ndalama zowafikira amalawi. Ife zimenezo tidzaletsa ndipo tidzakhala tikuyesetsa kuti tidzayike malamulo amene adzakhazikitsidwe. Mfundo ya namba 10 Appresident Chakwera poyankhula nena kuti tichite manyazi kuti dziko latha zaka 60 panopa amayankha chichewa choti chizungu choti Diamond Jubilee yafika zaka 60 koma dziko lathu silikuyenda bwino. Ife tikuti dziko lathu siliyenda bwino chifukwa cha ndale izizo za kumtundu, ndale ya chigawo, ndale za chipani chonena kuti ife ndiolamula zichifukwa dziko lathu zaka kuti kufika zaka 60 lopanda chitukuko, lopanda chotosa. Ngati dziko lathu lingasinthe kuyambira pano kufika zaka 100 kutsogolo zaka 40 zikubwerazi, pabwene kuti pakhale ndale otseguka, amkuntho, amphepo kuti dziko lilembenuke. Koma mmene zikuchitikiramu ndiye tiziombera m'manja zinthu zonena kuti pa ground palibe. Mfundo ya namba 11 potero tikulamula kuti Appresident Chakwera akuyenera kuti avomereze kuti dziko boma lidzipereka ndalama kwa zipani zimene zilipo mpaliamenti komanso zakuti mpaliamenti moka ngakhale amene ali kunja, chifukwa lero zipani za mpaliamenti zidaphinjika ndalama za misonkho ya Malawi ndi maalawansi ndiye sayankhula. Zipani zeni zoyankhula zili kunja kwa nyumba ya malamulo. Mfundo namba 30 muzaka zitatu zapita zimene Appresident Chakwera akhali pa mpando alero afotokoza mochita manyazi kuti atachita AIP atapereka fertilizer uyo ochipa kuti ochipa kaya zaka zitatu lero anthu osachepera 4 million alibe chakudya. Ndi AIP yagwira ntchito chani ngati mtundu wa anthu 4 million wandi anthu anamavota. Chisankho cha 2020 anavota ndi anthu 4 million. Ndi ngati anthu 4 million ali panjala atadzavota ndani. Apa zapereka chithunzi kuti Appresident athu zimene akuyankhula chifukwa lero anene akunena kuti ndiomva chisoni kuti project yanga yonse ya AIP sidathandize chifukwa lero anthu 4 million akufa ndi njala. Koma akanena kuti yayi anthu 3.9 million alibe zakudya panopa. Ndiye tikuyesetsa kuti tione tichita bwanji. Muona muchita bwanji njala ili kale mimba mwa Malawi pakati pano. Akadanena kuti chimanga chilipo chamba kugawidwa kapena ndikulamula kuti chigawidwe boma ndi boma, area ndi area, koma ndimene chipani chawo chilili zachidzukire kuti amene sasapota Malawi Congress Party sadya chilichonse. Amene sasapota iwo ngati Chakwera ndiye kusalandira chilichonse. Azipani zina zotsutsa UDF, DPP, Muvi Wachilungamo, Liberation Economic Front ndi zipani zina salandira chimanga chifukwa iwo sasika kumbuyo achakwera. Ndiye timafuna tiyankhule izi. Amalawi fitira asankha mati party democracy kuti tonsefe tikhale masuku omayankha zimene tikayankhule koma ikafika nthawi ya boma kupereka chithandizo chisangane mbendera chipani, chisangane zikhulupiriro za munthu, koma kuyang'ana kuti ndi Malawi kuchipatala apite akande chithandizo, alandire chakudya ngati chilipo, ngati kuli njala wina aliyense alandire chakudya mwabulangete mmene timafundira kuchipinda tikagona. Sitimanena kuti mkono usafunde, phazi lisafunde, mutu usafunde, timafundikira thupi lonse.
ndiye matibati sanabwere kudzagawa zothandiza za dziko zimene zabambo Chakwera kuyenera kuzidziwa. Mfundo namba 14 ali mkati moyankhula anayankhula moshashalika kuti chuma chakhala chisakukwera kakati chimakwera 0.1%, koma kuyambira mwezi ukubwerawu ndi chaka chino chuma chiyambokwera 3.1%. ndi alonyadira koopsa. Ife timafuna ndifunse kuti akamati chuma chikukwera mumaonera chani? Mumaonera ndalama m'matumba mwa anthu makobidi kukhalamo, mumaonera zakudya m'makomo mmana kuti apa chuma chikwenda bwino. Koma chuma chimene chikwenda chakwera ndi chuma chimene iwo akuuza IMF ndi World Bank kuti ndawo matipatsa ziye tikonze chuma chiyenda bwino, mzungu adzimva papepalapo. Koma osati chuma chili bwino mdziko mwathu. Mupite kumpoto, mupite chigawo chapakati, mupite chigawo chakumwera, mupite chigawo chakummawa, ndiye mupite chigawo chaku diaspora ku South Africa, mukaone mene Amalawi akunzunzikira. Chuma chikuenda bwino pati. Pachifukwa ife, pachifukwa ichi tikuti Appeasement Chakwera samayankhula ndi Amalawi ife ayi. Appeasement Chakwera Sona yawo amachitira World Bank, azunga World Bank, kapena azungu IMF amene apatsa ma millions. Koma osati Amalawi chifukwa sitingamve zimene anena kuti chuma chikukwera pamene Amalawi lero alibe ndalama mthumba, Amalawi alibe COVID mthumba, Amalawi ali panjala, mdengu mwawo, m'matumba mwawo mulibe ufa. Sitinganena chuma chikukwera bwino. Number 15 Appeasement Chakwera anayankhula zonena kuti ulimi wa commercial wakhazikitsidwa ndi asilikali ankhondo ku MDF. Ife tithokoza kuti mwaganiza choncho, koma timafuna tionjezere kuti ulimi umenewu upitirirenso mpaka ku ndende ijamati Malawi prisons. Ulimi umene ukhazikitsidwa ku ndende ndipo boma liyikepo ndalama, liyikepo matrakitale, liyikepo fertilizer kuti onse omangidwa akaidi adzilima chimanga chawo nadzidyetsa okha. Mzomvetsa chisoni kuti maprisoni athu a Malawi timakhala ngati kuti enafe sitidzapita ku ndende. Pamene ku ndende kwa wina aliyense ngati uli ndi moyo munjira imodzi kapena ina udzalakwa ndipo udzakalowa ku polisi, udzakalowa ku ndende. Ndiye pamayenera kukhala ndondomeko kuti ku ndende kudzikhala zokwanira zakudya kuchitira iwe mawa utalo wako. Ndiye akaidi akuyenera kukhala ndi yawo famu yamalonda kuti hafu ya zokolola zawo adzidya ku maprisoni uko, hafu ina adzigula ndalamazo, adzigulira matiresi, adzigulira zofunika mprisonimo chifukwa ndi anthu sizilombo. Komanso matoilet aku prison akonzedwe. Sichanzeru nthawi ino 60 years tilandire ufulu anthu adzithandiza mu ndowa. Nthawi ino njoti pakhale toilet. Taenda ni maprisoni amaiko ena muli TV mkatimo, muli wireless, amatha kuona akaidi kuti dziko likuenda bwanji, zikuchitika bwanji. Lero limene mmayankhula Sona akaidi onse akanakhala kuonera kuti President akuyankha. Koma ndale zathu ndi zimene timachita m'dziko muno timaona ngati anthu akundende si anthu. Chodabwitsa ambiri mwanamangidwa amuna wa prison. Mtima wofuna kuanza prison mumaulephera pati. Ndiye ife tikuti magomesho famu awa ku Malawi prisons apite kuti akaidi akadzilimira okha, adzidzidyetsa okha, zogulitsazo adziona kuti masopo, mafuta ndi zina zofunika angazipeza bwanji, pakuti boma lalephera. Chifukwa maprisoni amene tinawo lero Zomba, Chichiri, Lilongwe, Kamaula ndi omangidwa ndi atsamunda. Ife sidamangepo yathu ngati dziko lili paufulu. Ndiye maprisoni amene ongawa ukapolo osati kuti anthu odala kuphwanya lamulo, ngopangitsa anthu kuti asakhale ngati anthu onyoza. Tikupempheni kuti mukhazikitse commercial farms, minda yakulu ikuluikulu, kuti akaidi onse dziko lino adzikalima kumeneko nadzipangira zakudya zawo za mitundu yonse. Number 16 Appeasement Chakwera anayankhulapo za mfundo zitatu zimene afuna kuti chuma chikwere, akuti ATM, AU agriculture, TU zokopa alendo, kanindikati AU za ulimi wa malonda wa commercial, TU tourism zokopa alendo, MU mining za migodi. Ife tikuti iyi project yawo ndiyosatheka
chosategera nachi dziko la Malawi munthu wandale analigula kalekale, munthu wa business anagula kalekale. Lero likopezeka mwala umene uli wodula kwambiri amatuluta. Tapita ni mupite mu cadastro ku nduna za migodi mukapeza kuti nduna liyonse wandale aliyense anakapangala apply akusunga license. Atagombe mwala chimene akudikira iye apita kakambini mwenye kapena mzungu akadzabwera kuti ufuna luta alatane kuto kapeza ni aute ali license kale. Pamenepo munthu wawacha kwaona kuti pataka ATM sizitheka pokapo tiyankhula mapulogalamu athu ifaku Muvi pokapo boma lidachita nationalize kulandanso migodi yonse ndi nthaka yonse ikhale m'manja mwa boma ndiye ATM idzatheka. Koma pamene malicense ali ndi anthu andale ali ndi amwenye tisakhulupirire kuti ATM idzatheka. Nsongeza kuti program yonse ya bambo chakwera sidutsa phindu lilonse. Funa number 17. President Chakwera achotsa mavisa ziphaso zochizilolezo zoti anthu ayendere adzidakeza dziko lino kwa mayiko 73. Ife timafuna tiyankhule kuti zimenezi sizisintha chilichonse chifukwa dziko lathu lino lilibe zoyenerezera pa nkhani yokopa alendo. Nkhani yokopa alendo imafunika misewu yabwino, misewu yoikuluikulu, komanso mahotelo apamwamba ndi mayenderedwe ndege komanso mabasi apamwamba. Zimenezo zimampangitsa munthu kutenga visa kudzakeza dziko lake. Koma ngoti taletsa mavisa misewu yathu ikali ya mikukuluzi, mahotelo athu ali ma 3 star awa, nyanja mwathu muli chilo lokha ndere zokha kulibe masitima oyendako, kulibe zapamwamba. Tisalembekeze kuti kuchotsa mavisa kusintha chuma cha dziko lino. Sizitheka. Chimenezi tikanakupemphani choti konzani ulendo mupite ku South Africa, mupite ku Botswana, mupite ku Namibia, mukagwale pansi kuti kwathu kuchuma chati chimwa ndale za wachimpurikiti. Tikadakonza chuma, tikadakonza ndale zathu, timafuna mutitengera Malawi athu kunoko zaka zawo 5-10 adzichita zimanga ate kuti kumedukangana kuzachuma, tukangana kuzaza kudya, tukangana kuzandale adzitipetumiza kana kaja kwa makolo awo kwa abale yawo. Koma malo mwache simunayang'ane chilichonse. Lero Amalawi dziko la South Africa polisi kapena ndi boma lachitokonza ndondomeko kuti Amalawi mudziatsatira kutchalichi la Mulungu, mwatsate kunsika, mwatsate manyumba mwawo. Ndiye lero Amalawi akutengedwa, ndiye malamulo amene akhazikitsidwa opweteka. Ngati akupezana muli ndi passport yokutha masiku akuti zaka 10. Taganizani Malawi akakhale ku ndende zaka 10 ku South Africa, banja lache anache dziko la enu ake. Osataya nthawi kukonza za mavisa amayiko 73 thamangani pafupi ku South Africa mukapembe. Ife tayamba kale nkhaniyo tayambokamba ndi boma la South Africa ndi zipani zonse kuti chonde tapatsani Amalawi mmene mwachitira maZimbabwe apatseni ka 2 years 3 years pa permit kuti athamange kwathu kuli moto. Koma ife ndi chipani chotsutsa, chipani cha panja mwina sangatimve. Mukanachita ngati boma mutithandize fo ife tayamba kale nkhaniyo. Ndiye mupite mu Namibia mukanene kuti kunoko kuno muli anthu 2 million okha. Koma makampani asomba kumadzi uko kumaphazi nkumanda. Makampani ozokopa alendo ntchire m'madesert ambirimbiri talola na Amalawi athu abwere adzagwire ntchito kuno zaka 10 kapena 5. Ife kukulipirani kwache tikulipirani zakudya tikamalima tidzugayirani kwanu kuno kulibe zakudya ndi njenga okhaokha. Maboma oti mufuna kukonza chuma mumayamba kuyang'ana zing'ono zifupi izi, musayang'ane kutali ku Bermuda ku St. Lucia. Munthu achoka ku St. Lucia apite ku Malawi akatani akachite chani ku Malawi. Tiyang'ane South Africa, Botswana, Namibia, kumene kuli chuma choti chasanga choti tiyengulero chilipeza. Funa number 18. Chimene chizinekira ife nchoti vuto la President athu Chakwera ndi munthu oyankhula bwino kwambiri, amadziwa kulakatula mfundo mokwanira, koma ali ndi vuto lochita. Leroli chigwa cha Shire chikulira nzika zawo zikulu ziwiri
bambo gwanda chobamba komanso malemu kapenditi bambo sidikimia onsewo ni malemu. Boma waja kwa ufuna kwa uza kuti chigweja shile kuti afuna kwa yangana bwino kwa alimira misewu ndi atenenatu kuti dzira misewu ino zakhala gwanda chakwamba wina wa sidikimia. Ife pofuna kulemekeza mizimu ya anthu amenewa timayembekeza kuti president mwanangu peza ndalama zanu mobisa kuyamba ntchitoyo pokatsegula ndi ukanena kuti nsewuwu kuyambira lero utchedwa gwanda chakwamba highway. Nsewuwu ukhala wanzanga amene ndikanamanga naye dziboma limodzi posakala covid sidikimia. Koma osangolengeza chifukwa zambiri m'mayankhulo enu sizichitika ndiye mukutsa mkwiyo kwa anthu ogona. Mungawapanga zinthu za anthu ogona yambani mwazipanga kaye ndi mudzalengeza kumbuyo kuti musakutse mkwiyo kwa kumphepo. Number 19. President Chakwera Mwemwa pa speech yawo anayankhula za chitukuko chimene chikuchite kumpoto kuti akumanga Chief Mbera University imene ikulowa m'malo mwa Mombera University imene boma DPP linkati limanga koma linalephera. Ife tifuna tiyankhule mokhumudwa kuti President Chakwera akukhala ngati kuti akugwiritsa ntchito ndale pofuna kuyipitsa chipani cha anzawo chifukwa choti afuna kuti akhale abwino koma kuli kulakwa. Ngati malinga ndi mmene akhala kwefa nkhani isanayankhule lokha akakuyankhula nthayika kuti Mombera kuti anthu amalipira ndalama kumene kuti kunali malekchi akulandira ndalama chimene mufati dziwe nchoti kodi ino khala boma bwanji mukulolera kuti anthu amene aja akhalebe ali bwinobwino osamanga. Mu 2020 limachoti DPP magula mbale za ku prison ndalama zodula unyolo wake ili ndalama zodula ndipo Momberayo anthu amalipira ndalama zimene timauzidwa funso noti chaka chino cha fall pamwe Chakwera mwamangalira anthu amene aja mufuna mtengo anyozabe ma speech anu nthawi zonse bwanji osamange foboma ndinu. Ife tikamapita kumapeto tikukhaniza kuti mukuchita za ndale chabe kuti chipani chine chikhale choyipa inu mukhale ngati abwino chifukwa kukanakhala kuti analagwada anthu amene aja lero ali kumaula lero ali kuchichiri lero ali kuzomba ku maximum prison. Koma poti mwalephera ndi kuti mungogwiritsa ntchito ndale chabe pachifukwa icho tikukakamizeni ngatidi Mombera University ndalama zake zidadyedwa ndipo amalipidwa anthu ngati aphunzitsi amange. Ndiye kuti mukuthana ndi zonyansa mofuna zatsopano. Potero ife tikuti funo number 20. Nyumba ya parliament tifuna tidziwe kuti kodi ndi nyumba ya boma kapena nyumba ya chipani. Chifukwa mipando imene nyumba mmenemo ndi ya blue yoyimira chipani cha DPP. Ndipo amene amanga parliament imeneyi ndi boma la DPP malemu bingu wa Mutharika pa ndalama zokongola kuchokera ku China. Ndiye timafuna tifunse kuti kodi pakuchitika chinsinsi chimene amawi simufuna tikidziwe kuti mwina boma amawi uchita lenti ku DPP kapena ku kampani ya bambo malemu bingu wa Mutharika yamati Business Trust nchifukwa chani mipando yokhala ya dziko ili ya chipani. Parliament imene ndi yamati pate kuli UDF, kuli UTM, kuli Malawi Congress Party, kuli DPP, kuli zipani za independent. Chifukwa chani Malawi okhulupirira zosiyana choncho akukhala mpando wa chipani cha DPP. Tidayankhulapo kumbuyo kuti pressure group lero tili chipani tikufunsa funso limene kapena pali chinsinsi chimene mukuchidziwa chimene simufuna dziko lidziwe kuti parliament ndi yakubanja kwa bingu wa Mutharika kapena ndi ya chipani cha DPP ndiye boma likulipira lenti. Ngati si choncho nyumba za nsalu zonse za blue zichoke dziko lathu lino. Makala zako mitundu yathu ndi itatu: zakuda, yofira ndi chobiriwira. Ndiye ngati kuli kuti tifuna kuyika mbendera ya dziko mipando yonse ya Malawi ikhale mbendera za dziko osati yolikira blue chifukwa pamene paja pakupereka mawu ena onena kuti parliament ndi ya DPP. Democracy kuimasula kwaje nkumeneko. Pomaliza ife tikuti tikuuze lina president. Mr. President mwamaliza Sona yanu osanena mawu oti njala ithetsedwa bwanji dziko muno. Mwamaliza speech yanu osafotokoza kuti njala muitha bwanji Amalawi apeza bwanji chimanga
ndipo iwo sachipani chanu chipanga chikamagawidwa akamapereka ku azipa otsatira chipani chanu inu mwika ndondomeko yanji kuti mukhale sure kuti dziko lonse likuende chimangacho simunayankhule posayankhula mawu amene tikuti Sona yanu lero amvera ndi a World Bank aivomereza ndi a World Bank koma Malawi sanavomerezana nayo ifenso ngati chipani cha namba 14 sidagwirizana nayo. Pomaliza maganizo ena amene mwapereka ndi maganizo abwino koma kuyipa kwache chiyambire 2020 chilowera mbwama mpazabwino zonse mmayankhula simmachita mmakachita zina potero sindingakupatseni A pa speech ya lero tikupatsani D kusonyeza kuti mwalephera chifukwa chani inuyo mwayankhula ndi azungu opondereza IMF ndi World Bank simunayankhule ndi Amalawi amene akupatsani vote mukanakhala mukuyankhula ndi Amalawi mukanawuza kuti Amalawi ndipepese IPC lagwire ntchito ndiyeta isintha ndipepese njala yakula ndiye tapanga njira iyi nkhokwe muchimanga chidziperekedwa imeneyo ndiye speech imene Amalawi amayembekeza tsiku lali mukhale tsiku lopambana Amalawi ife ngati chipani mbali yathu tayima pote ndipo ife monga anthu a revolution sitidzayang'ana kuti nkhope iyi ikuoneka bwanji awalinda mazingati ichi chipani chotani tikuyang'ana kutsogolo ndiye poyang'ana kutsogolo mmayang'ana zinthu mosayang'ana mbali mosalemekeza uku kuchepetsa uku koma mongoyang'ana Malawi poopa chifukwa tathandiza zaka 40 kuti tifike zaka 100 sitikufuna zaka 40 zatsala tibwereze ndale zomwe zakumbuya uku zikoma kwambiri. Monire kumpoto muliuli mweuli mwatandalauli mwachoma bwanji pakati muli bwanji moni tusindire uli tuswelere uli kumawa moni Amalawi mwasula bwanji muli bwanji kugawo cha kumwera kumweko madokera tani kumweko moselwa chigawo cha namba 5 ya dzikoli ku diaspora tikupatseni moni muziyankhulo zonse zimene mukuyankha kumeneko. This one is a version in English. We do our best because many Malawians, and this country is one country that there is a blood stain or there is a DNA of a Malawian across the globe. Because of this, most of you have not learned our language and you are still speaking the languages that you speak there. And with this colonization, we all communicate in a language that is not ours. By that we try our best to be more British, yet we know that we are Africans. I wish we could be speaking Swahili to communicate, but I'm thinking that is going to happen in the next 20 years when we will not speak French no more, when we will not speak British no more, when we will not speak Portuguese no more. We will only communicate in our African languages such as Swahili. Fellow citizens, this is the 14th political party in this country, Muvi Wachilungamo Revolutionary. We are here in response to the State of the Nation address conducted by the President of the Republic, President Lazarus Chakwera. Today, the 9th February 2024, President Chakwera gave a speech to the nation called State of the Nation Address. As a new political party, we want to say we did not come just to add numbers, and we did not register just because we would like or we want to be part and parcel of politicians or we want fame. No. We are not that type.
we came in to contribute to the development of this country. This is why. This is why we are here. Now, some people may undermine or underestimate us to say, who are you? You must go and sleep there, go and mop. Of course, but I want to tell you, as citizens, as far as we are citizens, bona fide citizens of this country, we will rise up and we will talk for this nation. This is why a 14th political party was born. Fellow citizens, let us start this way. We've got 20 points that we raised in response to Sona of President Chakwera. President Chakwera has continuously repeated the same problems this country had ever since he was inaugurated on 27th June 2020. In each and every speech he made, in each and every song he makes in Parliament, he repeats problems that he spoke about last year. There's nowhere he has brought new problems or he has brought solutions. He always repeats same problems. All of us remember that COVID-19, cyclones, and economic mismanagement are problems that President Chakwera found and came with the promise to resolve or find a solution. It was COVID, it was economic mismanagement, it was corruption, it was cyclones or disasters. He promised that he was going to fix or find solutions towards all these disasters. He talked about Ukraine war, and he even said there are three factors of what has made his government not to function properly. Three factors. He said, number one, geopolitical problems, referring to Russia and Ukraine war. Then he came to non-productivity, which meant that the country is not producing anything and we are not selling anything. By that, that's why this country is stagnant and we are not moving forward. C, he talked about natural disasters. But we want to say COVID did not come under his administration. Under DBP, we were in COVID. But during that moment, essential commodities were available. During this period, some of the things were cheaper more than his government. And natural disasters did not start under his government. DBP under President Chakwera, under Madam Joyce Banda, there were disasters. And disasters have been there ever since lifetime. Even under Kamuzu Banda, we had disasters. The first disaster we saw was under Kamuzu Banda, whereby Kamuzu Banda had to go to South Africa to seek for help. We saw South African soldiers in helicopters coming to rescue our country when one of the mountains collapsed in that side of Parliament. So to come up with excuses of disasters and why your economy is not moving, that's a lame excuse. Therefore, number two, in his Sona, President Chakwera did not address the failed project of politically motivated AIP, Affordable Input Program, that has instead enriched ruling party stalwarts and tribe. Because to be precise, AIP has not benefited this country for 4 years. Remember, AIP started in 2020 with a big budget. But the following year, in 2021, Malawi was under hunger, devastation suffered. We have never been food secure. We are still under food insecurity. Ever since AIP was projected in 2020, there's still food insecurity and hunger all over the country. In his Sona, President Chakwera did not follow his weight and confess that AIP has failed. Instead, number three, he continued saying this year AIP had improved 10%. He said this year AIP has improved 10%. But perhaps maybe without realizing, he came back and said, in this year alone, we have about 4 million people that are food insecure and are hungry. Now, if there's improvement, why are we having 4 million people without food?
He also failed to clarify to the people of Malawi of the issue of East Bridge that is suspected to have siphoned about 153 billion. He did not mention of the 30 billion that went to the butchery in UK. And he did not tell the country what he has done to these people who embezzled such huge amount of money. Instead, President Jaguar said, there is a possibility that the economy will grow by 3.1. I want to know, what are the signs of economy that is growing? The signs are there's food security or food sufficiency, there is money in the pockets of people, and at least commodity prices are affordable or reachable. Those are signs of an economy that is developing, that is growing. But in our case, for President Jaguar to say that there's an improvement in Adimak buildings, in Adimak depots, there's no maize, or the farms that people plow in their gardens, there's no fertilizer. And he says his project is improving by 10%. Number 4, as the 14th political party of revolutionary ideas, we are disappointed to hear him recommending the failed AIP project that at least there's an improvement. He did not come out to say he's maybe phasing it out or is bringing a new project, but he's still recommending it, that there's an improvement. And the improvement is 10%. Fellow citizens, here we are taken for a ride. Number 5, in his speech, President Jaguar lamented that Malawi has now clocked 60 years. And in his English, he said, we are going to be celebrating Diamond Jubilee. But still, Malawi remains the poorest country with the poorest people in the world. To us, number 6, in the revolution, 60 years is a period of shame and an era of defeat. That's what we see. Because no country can celebrate 6 years of independence in poverty and absolute backwardness. It's only Malawi that has got no better roads. It's only Malawi that has got no modern facilities. It's only Malawi that everyone wants to run away. But this is a country, not an island. Because if it was Mauritius, if it was Madagascar or Seychelles, we could say, no, it's an island, so people don't go there. But Malawi is one of the countries inland in the continent of Africa. And next door, Tanzania is flourishing and developing. Next door, Zambia is developing and flourishing. And the big country that surrounds us, like Mozambique, is flourishing. Each and every province has got its own planes. Delta province has got its own airport and planes. In our country, we have foreign planes, Ethiopian Airways. What a shame. Number 6, President Jaguar's Sona today was a white eggshell when inside everything is rotten. President Jaguar gave us an eggshell, very white in the appearance, but inside it's rotten. President Jaguar gave statistics over how many cases his administration has prosecuted, but failing to inform the nation what his government has done to deal with corruption in his administration, looking at COVID funds, AIP twice, 30 billion and 153 billion, and the 84 culprits involved in Zuni Satar Gate. He counted the minimum and those small crimes. He missed to explain what he has done to the big cases of corruption. Number 7, President Jaguar said, the country want and need an economy that is not sick. Speaking is cheap, but doing is a different ballgame. President Jaguar told us that Malawians will want an economy that is not sick. But
the amount of money stolen through corruption in Malawi, if it was recovered and confiscated, this country's economy could not be in a bed, sick, could not even be in ICU. Because to be precise, our economy is in ICU. People are now just looking at the chest, whether the heart is still beating. Otherwise, our economy has collapsed. It's dead. Number 8. Malawi economy is sick and is in ICU because politicians are left to indulge into corruption and hindered and stopped. This is why Malawi economy is sick. And we don't say sick, it's in ICU. Waiting for death. Number 9. President Jagwera said he did not sign the political parties amendment bill of funding because, according to him, it is not a serious deal. It's not a serious bill that it needs his signature. We all know that MCP, UTM, DVB and other parties want to dominate politics of tribalism, of regionalism and nepotism, and prevent new ideas and visionary minds because of lack of financial muscle. That's why he did not sign the bill. Because if he wanted development and new ideas, he would sign this bill so that new upcoming political parties, including those in parliament and outside, could be funded for them to be able to reach out to the nation. Number 10. The 60 years of independence of this country has failed and become a shameful error because of recycled and repetitive policies and same ideas of same politicians. Now, if we want to change this country, we need to do away with recycled politicians. We need to do away with same policies by recycled politicians. Because I want to ask you something. What are these recycled politicians coming to introduce in a new political era of Malagunge's party? Let's look at those that have come back. Because the people that have come back are the very same people that were bad in DPP. They are the very same people that were initiating bad policies. Policies of violence. They have just crossed the floor to Malagunge's party and they are angels today. Now, this is what Malawi is. When we keep on concentrating on the recycled politicians, this country will never be anything good. We are going to remain like this. Politicians will continue stealing from us and making themselves rich, sharing our taxes. Number 11. We therefore demand and urge President Jagwera to sign the funding bill so that transformation in politics can be fulfilled. Malawi needs new and fresh ideas, new minds, and a revolution. This country just needs a revolution. It doesn't need anything. A revolution. And I want to tell you, the recycled politicians will never bring a revolution in this country because they are happy with the existing policies. They are pocketing a lot while the citizens are dying of hunger. 12. President Jagwera, despite agreeing that his administration confessed that his failed AIP improved with 10% this year more than 3 years ago. That is a president who wants to change this country. He says there is an improvement from the 3 years of AIP. In 2020, it was a failed one. 2021, it was a failed one. 2022 was a failed one. 2023 was a failed, but this one has an improvement of 10%. And you need to know, Malawians, this is the moment that Malawians are dying of hunger. This is the moment that the Malawians are dying by eating poisonous roots from the bush. And this is the time Malawians are gathering bushes and pound them to make powder so that they can cook. I've seen 12 chiefs from Machinga going around begging, and we have a government. 3 years under his IP, this year alone, about 4 million citizens are food insecure and in dire need of food, maize. But he said there's an improvement of 10%. 14. Amid parliamentary ululation jubilation, President Jagwera said this year Malawi's economy will grow with 3.1% from 0.1%
in the past. They were clapping hands. They were in the parliament today. But what are the signs of an economy that is growing? One will wonder which economy is it talking about. Over 18 million Malawians are in dire straits without food, eating grass and poisonous roots. Malawians are committing suicide because of poverty. And he says the economy is growing up with 3.1%. We want to inform Malawians that Sona of President Chakwera, or state of the address that President Chakwera made today, was not addressing Malawians, but it was addressing International Monetary Fund and World Bank, because it was an appeasement speech of imperialism and capitalism. That was the whole speech. The topic of President Chakwera's speech was an imperialism speech of appeasement, so that the dollars that are coming, the euros that are coming, the people who gave the money must say, he's doing right. On paper. Now we want to invite Europeans. We want to invite World Bank. We want to invite IMF to come on the ground and see how people are suffering. Then they'll ask, where are the dollars? Where are the pounds? Where are the euros going? That is where you'll be able to know that this was an appeasement speech. 15. As the Malawi Defense Force engages into commercialization of agriculture, we are also appealing for government to engage Malawi prisons to embark into agriculture commercialization so that food in prisons be abundant and the surplus to be sold, and fix prison infrastructures such as cells, beds, windows, mattresses, and toilets. Prisoners are not animals. They are humans as we are. And any one of us will one day be an enemy. Now, if we are people of vision, we must know that what about us when we get into prison? Do you want to see such nasty and stinking environment? Muvi Wachilungamo, Revolutionary Party, if we are in the government, all prisons will be rebuilt again to meet the standards of today. Televisions must be there, radios must be there, implements for rehabilitation must be there, so that when they come out, they become better citizens. That's what we are going to do. But since you are the one in the government now, we ask you, you should introduce commercial farms for prisoners all over the country so that they can make their own food, produce their own food, and the surplus must be sold for them to buy mattresses, buy blankets. The situation that Malawian prisons are going through now, it's inhuman. Number 16. President Chakwera projects ATM. According to him, he says he's got a project called ATM. This ATM has come at the wrong platform because this country has already been sold. He said ATM A is agriculture commercialization, T is tourism booming or boosting, M is mining industry. We want to say that this ATM will not make any sense because this country has already been sold to the highest bidder. We have made a survey on the mine. You'll find that all the minerals that are in Malawi, they are already licensed to politicians, Indians, and business people. There's no space where you can say that government will have to indulge new investors because it has already been shared. This is why we in Muvi Wachilungamo say we are going to nationalize all the minerals. We are going to nationalize all the water, and we are nationalizing the land so that we start again production for the betterment of our people. But ATM of President Chakwera want to do, it won't make any sense. We have evidence for that because we have the map of all mines in this country. And we see that everywhere there is a license. Go and find out how many mines are mined. You'll find that there is nothing. Only Kasia, sovereign metals. Only one in Kaziwiziwi there, someone is mining coal for Tanzania. But the rest are licensed but not working, not active.
How will we attract mining investors when the whole country is already scattered, occupied by politicians? Number 17. President Jagwera has issued visa exemption to 73, if not 79 countries in order to boost tourism. This country does not need visa exemption for development. What Malawi needs is state-of-the-art infrastructure in modern roads, modern airports, modern planes, modern hotel facilities, and modern transportation system. If we can have this, even if we have visa for countries, they will still come because they know they'll get what they need. But even though you have exempted visas from 79 countries, I want to say, with our infrastructure that we have in this country, we'll have no visitors. Tourism is a dead game. It won't end. What we are going to appeal to you, instead of exempting visas from 79 countries, just go to South Africa, go to Namibia, go to Botswana, kneel down with the leaders there. Tell them that, listen, we are 20 million people and our economy cannot feed them. We have got political and economic crisis at the moment. Can you take our people, give them special permits, give them employment for at least 5 to 7 years while we fix our economy? In return, we're going to give you fish. We're going to give you land for agriculture as long as you keep our people. But don't waste time going to visa-exempt people from St. Lucia, Solomon Islands. Who knows about Malawi? People living in Solomon Islands, St. Lucia, coming to Malawi with this type of roads that we have, with that type of airports that we have, without planes. We rely on Ethiopian Airlines. Who will come to Malawi on tourism? Nobody. Let's not cheat each other here. If we want to fix anything new, let's fix at home first. Do we have facilities for them to come and see? Do we have road infrastructures? Are we equipped with modern facilities? Internet? If we don't have that, we can exempt the visa to the whole world. No one will come in this country. We have started already. We are engaging South African government. We have engaged Parliament that they should give our people special permits the way South African government did to Zimbabwe 10 years ago. We wrote them a letter. We are engaging them physically. We just need your assistance as the government because your word will be held quickly more than ours. So that's what you should do. Botswana, the population is 2.6 million people, a vast country. Namibia is about 2.2 million people, a vast country. They have got companies of fish along the coast. They have got tourism attractive places along the desert. They can employ our people. South Africa then has got about 3 million. Just ask South Africa to give them permits, special permits. You have done something, and that one is over tourism. Number 18. The problem of President Jagwera is that he is a good promiser and he's a big liar. He promises, but he doesn't do. He has proposed to build roads in Lower Shire to be named the two giants of Lower Shire. Gwanda Gundaguluwe Chakwamba Piri and Haji Sidik Mia. I want to say something here to President Jagwera. Your last term is this one. Next year, we are going to elections. There's no possibility, there's no chance that you can be re-elected or you can continue ruling the country. Now, in less than 12 months, you can't do this project. But I want to say, you owe a lot of respect to late Gwanda Chakwamba. You owe a lot of respect to Alhaji Sidik Mia. Therefore, if you were a good man, you could silently gather funds, finances, build those roads, and then when you are inaugurating them, before you leave office, then give them the names of these two giants of Lower Shire. But what you just said, promises and lies, that's music to us. You'll be 40. Because you are good at promising,
but bad in action. Therefore, we urge you to mobilize funds wherever you can, because you have provoked the spirits here. By mentioning Snig, Mia, and Gwande Togamba, you have provoked their spirits to rise up, and they are waiting for you to do it. So you better mobilize funds before you leave office. Do it, so the Lower Shire people should not take you an offensive or be an offense to them. Number 19, we in the revolution from Muvi Wachilungamo want to deplore the president on his speech over Mombela University as to why he did not bring to book the culprits who were receiving salaries or lectures on a college that was not built. Because now it's a campaign tool or strategy that President Awolowo wants to decampaign another party. But if they block the law, if they were receiving this money, taxpayers' money, why for 4 years your government has not prosecuted them? Why? This is a campaign gimmick, this is a political gimmick. You just want to tarnish the image of other people. When we were coming in 2020, there were rumors that DPP officials were buying prison plates and prison handcuffs expensive, samosas expensive, t-shirts expensive, and you said you're going to prosecute them. It's 4 years, Mr. President. You have not arrested anyone, but whenever you go for campaign, you talk about them. When are you going to arrest them? So to us, we see that this is a campaign tool. You just want to tarnish or smear a campaign against the other party. So it's better to stop talking about this if you don't have evidence that these people did what you are saying. Just go and build Mbero University, as you have renamed it, than talking bad of other people when you cannot arrest or prosecute them. Number 20. We of the Revolutionary Party in Muvi Wachilungamo still complain as to why Malawi Parliament, Malawi House still wears or dress blue chairs. We want to understand, we get confused what's wrong. This is a state institution. This is a government property. Why are we having colors of one political party in a multi-party house? Because Malawi is a democracy, and in that house there are about 9 or 10 political parties. There's Malawi Party, there's DPP, there's UDF, there's People's Party, there's UTM, then there are independent candidates. Why are the seats showing one political party? Is there any secret that you have not told Malawians? Is the building of parliament belong to Beneath Trust or DPP party that Malawians are paying rent? We need to know. Because if we are not paying rent, or if this is a state property, then Malawi House must bear 3 colors: black, red, and green. Those are our national colors, not blue. Now, if you let DPP color deposit in that house, then what about other political parties? We are no longer a democracy at all if we follow this projection. We need to change this, and Malawi House should show national colors. In conclusion, Your Excellency, Mr. President, you concluded your Sona with no immediate response on the hunger that is devastating our people across the country. You must know that the distribution of maize taking place in some parts of the country is politicized. Only Malawi Party followers or members are the ones receiving the maize, and many of those who are hungry, they receive your t-shirt and your clothes to show that they're joining you because of hunger. And maybe you're cheating yourself. We want an immediate national response on the hunger that is facing our country. Otherwise, we are saying your speech today, your Sona today, was just absent on Malawians, but present to IMF and World Bank. Because it did not address the problems of the country, it addressed those that are funding you. Therefore, your speech today was an appeasement to IMF and World Bank, but it was no solution to the people of Malawi and to this beautiful country.
May God bless you all and bless this beautiful country so that we can have better leaders and visionary leaders that can change this country. But fellow citizens, this country needs a revolution. We have tried this table politics, we have tried this suit politics, we haven't found a solution. This country needs a revolution. I am president of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, Bantu Sanders Juma. Have a great night. Thank you.